Saya Amir Hakim bin Muhammad RADZUAN bernombor matriks 08 DPB 21F1057 bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk vektor and scalar. Okay, next. Okay. First kali introduction. Vector have magnitude and direction. Scalars only have magnitude. The fact that magnitude occurs for both scalars and vectors can lead to some confusion. There are some quantities like speed which have very special definition for scientists. By definition, speed is the scalar magnitude of a velocity vector. Vectors and scalars. Scalars, physical quantities which can be completely specified by 1. A number which represents the magnitude of the quantity. 2. An appropriate unit, are called scalars. Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied, and divided by usual algebraic laws. Its examples include mass, distance, speed, density, volume, time, temperature, entropy, energy, charge, work, potential, etc. Vectors. Physical quantities which can be completely specified by 1. A number which represents the magnitude of the quantity. 2. An appropriate unit. 3. A specific direction are called vectors. This means a vector is a representation of both a quantity and a direction at the same time. Its examples includes displacement, force, velocity, acceleration, and momentum. Representation of a vector. A straight line parallel to the direction of the given vector is used to represent it. Length of the line on a certain scale specifies the magnitude of the vector. An arrowhead is put at one end of the line to indicate the direction of the given vector. Unit vector. A vector whose magnitude is 1 and directed along the direction of a given vector is called the unit vector of the given vector. A unit vector is usually denoted by a letter with a cap over it. For example, if r is the given vector, then r hat will be the unit vector in the direction of r, such that r equals r hat times norm of r. Or r hat equals r divided by norm r. Unit vector equals vector divided by magnitude of the vector. Equal vectors. Two vectors having same directions, magnitude and unit are called equal vectors. Zero or null vector. A vector having zero magnitude and whose initial and terminal points are same is called a null vector. It is usually denoted by O. The difference of two equal vectors, same vector, is represented by a null vector. Free vector. A vector which can be displaced parallel to itself and applied at any point is known as a free vector. It can be specified by giving its magnitude and any two of the angles between the vector and the coordinate axis. In 3D, it is determined by the three projections on x, y, z axes. Position vector. Position vector is the vector which represents the position of a point in a space with respect to the origin, O. It also represents the distance and direction of the points from the origin. Resolution of a vector. Splitting up a single vector into its rectangular components is called the resolution of a vector. The rectangular components of a vector has to make an angle of 90 degrees with each other. There's another type of vector that you have seen but may not know about. Did you know all the graphics you are currently seeing in this animation are also called vectors? Vector graphics is a creation of digital images through a sequence of commands or mathematical statements that place lines and shapes in a given two-dimensional or three-dimensional space. The amazing thing about this graphic is no matter how many times you zoom into it, the quality will still be perfect and not pixelated. Okay, representing a vector as a combination of other vectors.
Okay, for example, question 1. Diberi vektor OA sama dengan 3i tambah 2j tolak 4k. Vektor OB 2i tolak j tambah 3k. Okay. Soalan pertama dia minta vektor AB. So, kita akan gunakan cara OA tambah OB. So, vektor AB sama dengan OA tambah OB. So, second step dia, kita akan jadikan OA itu kepada AO. So, kita akan terbalikkan bila atas positif, kalau terbalikkan jadi negatif. So, negatif AO tambah OB. So, step ketiga, kita masukkan nombor-nombor dia. So, negatif dalam kurungan 3i tambah 2j tolak 4k tambah 2i tolak j tambah 3k. So, step seterusnya, negatif kita akan darab dengan dalam kurungan AO. So, negatif 3i, negatif darab 3i, so sama dengan negatif 3i. Negatif darab 2j, so sama dengan negatif 2j. So, negatif darab negatif 4k, so sama dengan positif 4k. So, seterusnya kita akan campur macam biasa. So, negatif 3i tolak 2j tambah 4k tambah 2i tolak j tambah 3k. So, kita akan tolaknya mengikut huruf-huruf yang sama dengan huruf mereka. So, jawapan dia negatif i tolak 3j tambah 7k. Okay, next. Okay. Soalan seterusnya 2. Unit vektor AB. So, kalau nak dapatkan unit vektor sama dengan vektor per magnitude of the vector. So, first sekali kita kena cari magnitude dia. So, kalau nak cari magnitude, nak cari magnitude sama dengan punca kuasa 2 dalam kurungan negatif 1 kuasa 2 tambah dalam kurungan negatif 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. So, kita akan dapat jawapan punca kuasa 2, 59. So, nak cari unit vektor AB, kita akan masukkan saja AB sama dengan vektor AB sama dengan magnitude vektor AB per magnitude vektor AB. So, kita masukkan sama dengan negatif I, negatif 3J tambah 7K per punca kuasa 2, 59. So, kita akan kembangkan dia. So, negatif 1 per 59I tolak 3 per 59J tambah 7 per 59K. Itu jawapan dia. Operation on vectors. Rule for vectors. Vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Ini untuk commutative rules. Yang kedua, associative rule. Vektor A tambah dalam kurungan vektor B tambah vektor C dalam kurungan sama dengan vektor A tambah vektor B dalam kurungan tambah C. Distribute rules. Magnitude vektor A tambah magnitude vektor B sama dengan magnitude dalam kurungan vektor A tambah vektor B. Contohnya, given the vektor V sama dengan 3i tambah j tambah 2k and w sama dengan i tambah 4j tolak 2k. Express the following in term of i, j and k. Soalan pertama, A, V tolak W, yang B, W tolak 2V. Solutionnya, V tolak W sama dengan dalam kurungan 3i tambah j tambah 2k. Dalam kurungan i tambah 4j tolak 2k dalam kurungan sama dengan 3i tambah j tambah 2k tolak i tolak 4j tambah 2k sama dengan 2i tolak 3j tambah 4k. Yang B pula, W tolak 2V sama dengan dalam kurungan I tambah 4J tolak 2K tolak 2 dalam kurungan 3I tambah J tambah 2K sama dengan I tambah 4J tolak 2K tolak 6I tolak 2J tolak 4K. Dapat jawapan negatif 5I tambah 2J tolak 6K. Scalar dot and product vector.
formula. Vektor A dot vektor B sama dengan X1 X2 tambah Y1 Y2, atau vektor A dot vektor B sama dengan magnitude A magnitude B cos theta. Untuk cari angle of theta, cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per magnitude A magnitude B. Example for question 3. Example, calculate the angle between the vector A sama dengan 2i tambah 5j tolak 4k dan B sama dengan negatif 4i tambah 5j tambah k. A dot B sama dengan buka kurungan 2 5 negatif 4 dot buka kurungan negatif 4 5 1 tutup kurungan sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 sama dengan A buka kurungan negatif 4 2 darab negatif 4 tambah 5 darab 5 tambah negatif 4 darab 1. Kita akan dapat negatif 8 tambah 25 tolak 4 sama dengan 13. Magnitude A sama dengan, kita boleh menggunakan formula punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z kuasa 2. Kita akan dapat punca kuasa 2 negatif 2 tambah 5 negatif 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Kita akan dapat 45, punca kuasa 45. Seterusnya cos theta sama dengan A dot B per magnitude A magnitude B. Cos theta sama dengan 13 per punca kuasa 2 45 punca kuasa 2 42. Kita akan dapat cos theta sama dengan 0.2990. Theta sama dengan cos negatif 1 0.2990. Kita akan dapat theta sama dengan 72.6 darjah. Vector cross product of vector. Formula. Area of parallelogram ABCD sama dengan magnitude vector AB darab vector BC. Area of triangle AC. A sama dengan 1/2 magnitude vector AB darab vector BC. Contohnya, calculate the area of triangle which is formed by the vector A sama dengan tolak A tolak semula nanti. Contohnya, calculate the area of triangle which is formed by the vector A sama dengan 2A tolak J tambah K dan B sama dengan A tambah 2J tolak 3K. Cara penyelesaian dia, vektor A darab vektor B. Dalam kurungan A, J, K, 2, negatif 1, 1, 1, 2, negatif 3. Vektor A darab vektor B. Sama dengan dalam kurungan negatif 1, 1, 2, negatif 3. A. Dalam kurungan 2, 2, 1, 1, negatif 3, J. Lepas tu tambah dalam kurungan yang ketiga 2, negatif 1, 1, 2, K. Lepas dapat tu vektor A darab vektor B sama dengan dalam kurungan negatif 1 darab negatif 3 tolak 1 darab 2.
I. Tolak dalam kurungan 2 darab -3, tolak 1 darab 1, J. Tambah dalam kurungan 2 darab 2, tolak -1 darab 1, K. Lepas kira vektor A darab vektor B sama dengan I tambah 7J tambah 5K. Dalam kurungan vektor A darab vektor B sama dengan punca kuasa 1 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Dalam kurungan vektor A darab vektor B sama dengan punca kuasa 75. A sama dengan 1/2 punca kuasa 75 sama dengan 4.33 unit bersepadu. Sekian, terima kasih.